I think I have everything set up now. Thing. There we go. Oh my god. Gonna have so much fun on the first poll here. Because I guess we're gonna lust that one. We have a demon hunter and we have a balanced druid. So they're gonna eat all the AoE while I tickle the big bear. These be some slow pokes. Have you tried icy preservation in dungeons versus tepid verse to improve survivability in tyrannical above 25? Not personally, no. But I haven't done that many keys on 25 or above. Like I've done a couple of 25. I tried 126. I still felt like tepid verse was enough. But I have to research the whole icy preservation a bit. In my case, I just really need verse. I don't have any verse. 2, 1. And rip the key start. Here we go, here we go. Bloodlust. AoE. I'm gonna fondle a bear. Ads. Ooh, Fixate. need to get healed. Ah, damn it, he couldn't top me. Add the bleed from the tiny bear. Can you just mask the spell bursting? Yeah, like I can. If I were to push, I would stack way more haste. Ooh, I'm gonna die here. Oh, never mind, we're fine. I'm doing everything wrong here. Charging. Move. Dodge. Storming. It's so annoying. Now, if I were to swap my gear over for like pushing M+, I would go for way more verse than I have right now and lower my haste, most likely. But I'm more raid geared right now, since we're progging Firak. Interrupt. Interrupt. We do be a little bit squishy, but you can kind of play around it with externals and extra healing, as long as it's not a one-shot, that is. I assume we're gonna skip, but you never know with pugs, it's always spicy. Why did he die? Oh. We do the skipperoonie.
Yeah, I would love an additional personal something. Yo, Torch, what is up? What are they doing? What are y'all doing? Damn it, I hate that he jumps away, and I hate that you get hit by it if you stand incorrectly. So dumb. Had this been a tyrannical, I'd be dead. Move. You do a little back step every time. It's so annoying. Adds. Run away. Run away. Love if you moved it a little bit so I didn't have to choose between getting charged or stand in shit. It would be nice. Move. Adds. Target Fixate. you. If I'm in and back to work, just jump in to say hi. Hope you have a good day at work, though. I appreciate it. Move. Adds. Wait, wasted primordial wave. Hope you got some luck in your vault. I mean, depends. I got the accelerating sand glass. Not sure if I will ever use it. Cool. I'm trying it out a little bit now. Watch your step. Watch your step. Oh! Nearly pooped a little bit there. Watch your step. Watch your step. I'm not gonna face the Dryad. I'm busy padding here. Watch your step. Not the best, but could be worse. Yeah, I think I have. It's mainly for M+, I would use it, because in raids, I will use Brand most of the time. The fuck did I Lava Lash before fucking Flame Shock? Where are you going, Watch your sir? step. This is such a weird pull. I don't know what to do with Watch Primordial your Wave. What? Why did we? Okay. Yeah, sure. Watch your step. I guess we do it here. Watch your step. Watch your step. What? Watch I your step. don't even know what killed me there, to be honest. Watch your Must have been a burst, a root burst, unless it was bursting. Oh, could have been a mushroom. Watch I have your no step. idea. I did not see anything there. Watch your step. 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 That, however, that was Watch your step. the root burst. I'm very focused on it. Did we bring the Dryad or... Yeah, we did. Figured he could rest. But the first one, it was a root burst both times. Man, I think it's the first time in months that I died to a root burst, and I do it twice in a row. That is definitely interesting. I want to blame the healer though, because I got one shot. Seems like a healer problem. Where are you going? Are you doing more or just Watch your this? step. We are doing
ish more. Okay. Watch your step. Interrupt. Interrupt. Man, I am playing like total Garbaggio today. Interrupt. Don't even have lust for the boss. Crap. Knock. Watch your step. Frontal. I'm pumping. Ads. Watch Trap. your step. Knock. Frontal. Watch Trap. your step. Oh, so many lava lashes. So pretty. Ads. Fuck, I didn't get my last primordial wave off. Crap. My pad. Well, okay, we can do this. Come on. Oh, 1 sec. Yes, we got it. We didn't waste it. Totally worth everything. Oh. I see more lightning bolts than blast. I mean, depends on what part of the rotation. Like, lightning bolt is always after primordial wave, and then I lightning bolt Avoid. if I don't have wolfies out or I don't have elemental blast charges. But like now I will lightning bolt because primordial wave. It can also be chain lightning if you're thinking about that. But like whenever you don't have feral spirits active, elemental blast hits a lot less, or for a lot less. So you kind of have the rule, you never want to be on 2 charges of elemental blast, because then you always elemental blast for single target. But if you don't have wolfies out and you only have 1 charge elemental blast, for example, then you will lightning bolt instead, because it's better to save that 1 charge. I guess we just lost this one. Fuck it, YOLO. Bloodlust. And I wish I could get some whelplings. I might steal some whelplings for the next one. For my next prime wave. Frontal. Ooh, can get a big one. Could have gotten a big one. Moving. I didn't even crit rip. Oh, I'm so sorry. I don't know how this happened. However, did these whelps get here? Who pulled the whelps? Frontal. It surely wasn't me. I would never. How dare you accuse me? Keep Push. moving. Oh no, it happened again. So weird. AoE. I don't know how this keeps happening. It's so weird.
Oh, damn it. He didn't tank him up. I don't know if he got pissed and just chose not to tank them. But that's how you pad. Don't do that on Tyrannical, you will die. And don't do that in Pugs, because tanks will not like you. To be fair, if he was a nice tank, he would have done it for me. Don't have an interrupt for that. Run out. And we're gonna die. Ah, god damn it. Why can't people use their stuff? I hate that pull when people aren't organized with it, because it's just like, if you don't stack them up, they will not be nice. So he silent sigiled and missed like 2 of them, and then he gripped and missed the summoner in the back, and nobody interrupted it. Sadness. Dispel. It's like, you need to get those. If you're gonna pull those 2 packs together, you have to stack them up instantly. Dispel. Extra whelps there. I like that he melded it so they aggroed me instead. Well, I hope these don't pull a shit ton. Ah, well, we'll see. No skin off my back. Interrupt. Like, if they had been... Ooh, come on now. That's only 5 stacks. I will, rest. Alright, we're in combat because of the fucking bats that are stuck somewhere. Eh. Oh, we just have to go. Or he has to run. Rip. Yeah, this goes. Button. Catching up to the demon. Oh, wait, no. Run, can't rest, fight. Maybe we'll get out of combat soon. Or the whelplings will last forever. It's fun that they don't snap down or anything. Maybe they snap mid-fight. Anybody snap, son? Ah, we're still waiting for the Durid. Let's go already. Stack.
Fucking demon hunters. I'm gonna dash around. I get silenced. Oh, some decent hot hand procs at least. Look at this. Demon hunters. Yeah, I'm gonna play Demon Hunter if you get it next time, I swear. AoE. There's gonna be a lot of AD. Did I cool down after the explosion? Seems rather dumb. If you want to be able to cast, you should probably stay in melee. Saying. Really wants to max range that shit. Oops. I accidentally feared the Demon Hunter. I told him it was the punishment for silencing me. When he was moving around, when I had the silence circle, I kept getting silenced when he dashed around. Okay, another question is... do I have enough for... I think it's only 60 for crafting. I think. Be right back. Dogs. Now, one of my dogs thought it heard something, so it started barking. So of course the other dog starts barking because the first dog barked. So then the first dog starts barking even more because the second dog started barking because the first dog was barking. And then I go and check and no, there was no one. They literally made it up. Well, shit. How was the buff uptime? I mean, it's hard to say because it only shows whichever stack you have. I don't know about this one. But I also don't want to play branch. And I don't really need mastery, but I don't really... couldn't you have a trinket that gives crit or reverse or something? Gonna update stream title a bit.
Waycrest? Why the fuck would you wanna do Wake? I guess we're just doing whatever. I'm gonna hop in on. So I'm gonna join Discord a bit, so there'll be some Swedish shenanigans as well. Nod. Hallå, Nod. God morgon. Come on. Jag var en sjukskriven i 3 veckor. Yippee. Fan vad gött. Vilken nyckel? Blackrock. Fy fan vad skönt att det inte är segment längre ändå. My computer just gonna crash a little bit there. Är du nervös för HC ikväll eller? Nej, jag är så... Jag har åren så det är lugnt. Har redan fått dem. Ja, nej, det kommer inte vara någon salt i Discord ikväll alltså. Ja, inte en Vary som slår ett tangentbord, inte en Wing som gör en table flip. Ja, nej, jag hör bara, hur är det ens möjligt från Barry? Oh my god, den här grabben, han bara inviterar oss, ge mig leader för jag ska skapa party. What? Vad fan, du har ju min score av oss 3 afghaner till dig. Vad han inte pallade. Alltså det är ändå en jävla Chad move. Starta en grupp, invita 3 pers och ge bort lead. I've done my part. Han orkar liksom inte, han bara ger bort den. This hunter that invited us, so we cheered as 3 people, 1 tank, 2 DPS, and as soon as we joined, he gave lead to tank. I was like, I gave you lead, you find the rest of the people. I've done my part, I invited you guys. Imba kan heal också. Right. Ja, weeklies. Jag vet inte om man körde med någon annan. Kört ett par dungeons redan vad jag har sett. Men kan inte ni få legendary vaulten eller? Nej. Det vore... Ja, även om vi kunde det så hade inte jag fått den i vault ändå. Jag har inte fått något head i vaulten än. Annoying. Vadå, jag lutade ju head med socket typ första mythic-veckan. Alltså. Så det var kul för dig. Jag har tagit socket nästan varenda vecka nu. Så jag har tagit en ring en gång, annars har jag bara tagit socket. Så jag var Ja. så snabbt man bara kan. Det hade jag utan att behöva ta socket. Okej, ja det är nice. Jag har satt typ en socket tror jag. Får du något svårare Tobbe eller? Annars så inviterar vi bara någon som kör. 1 eller 2 hinner jag allt, skrev ni. AFK? Have you not found people? Okej, what? jag gav inte lead, hallå? Hallå? Vad är Det är gruppen? en fråga. Vi ska inte bara kicka han även en av våra keys. Jag kickar han, nu kör med någon annan. Vilken key hade han ens? What a Chad, to be honest. This random hunter, like I said, he invited us, a group of 3, instantly gave away lead, waited 5 minutes, and then he asked if we're AFK because the group isn't Jag done. skulle behöva fixa lite kaffe. Sluta. Solen skiner. 98 gang dricker väl inte kaffe? Fan. Alltså jag vill också göra kaffe, då måste jag gå hela vägen ut i köket och trycka på en knapp. Jag skulle behöva mala bönor och hålla på det. My god. Ja men det är det, jag har redan preppat min, så jag behöver bara trycka start. Jag har en sån här liten burk typ som man får med malaren. Wingston out. Vi gamar den här veckan. Det är Big Push Week och jag är sjukskriven. Let's go. Game every day. Men jag behöver yxan också. Men vad får yxan då, din jävla... Ja, fan my bad Tobbe, jag ska bara... Alltså jag kommer fan skratta. Nia kommer få den ikväll innan er. Det är det som är roligt. Nia kommer vara den enda. Som kommer få den ikväll Japp. och ni kommer alla flippa. Jag ser det redan framför mig. Ja, jag har redan fått den. Really? Nej, skojar bara. Vänta, invissar vi något Fan, skit du hade här? gjort det så jävla ja. Nej, Det skulle bara sagt, det skulle bara stenhållt hållit Nia.
Jag tänkte göra LFR i morse för att se om jag fick den bara för det jävla. Ja, det är den. Och inte säga Jag något. tänkte också det, men det var så jävla lång queue-time. Och den är svårare än HC. Även när du queuar på tank. Yeah, this goes. Nej, I feel like I'm gonna get my Jag bum queuar in med clapped. det sen, så. Ooh, marksmanship. So he's going full AoE Pepega. Ja, var det inte DOT? BRH? Nej. Behöver du en zoom då? Så, Ja, flyg. Ah, jag kan inte gå ut det för långt. Men nu hinner jag gå och trycka start på kaffet, så BB. jävla dröm. Get fucked, Musky! Ja, den här veckan är ju... Jag trycker nu. Den här veckan är typ den bästa Fort-veckan av allihopa. Är det ens för affixes då? Det är bursting storming, så det är typ ingen affix. Bursting blir ju mindre affix ju längre in för heals i expansionen är liksom. Det är en healer-affix. Jo, men... Så länge man inte går upp på typ 11 stack så har man ju HP-poolen och bara leva så länge man får typ en heal liksom. Det är sant. Bra paladinvecka. Bara fixa en liten fin trend. Ja, jag... Ska vi se, jag fucking hoppas vi får lite goa Petropuls ifrån. Vad ska jag med? Folk bara vakna och inte blaza ads så tror jag vi kommer dit. Jag är officiellt för dum för att göra kaffe. Jag gick dit, tryckte på start, sen stängde jag av den och gick tillbaka. Det är vanilj. Ja, det är Sen satt jag här och bara, wait a minute. Varför brygger den inte? Kommer det in wings då? Ja, jag fixar chance mode. I'm literally too dumb to make coffee. I had prepped coffee in my machine, so I just needed to go press start. What I did was I went to press start, and then I turned it off, and then I went to sit down. Fixa ett par grejer, sen så kan jag gå DPS main. Is. Så du menar att vi ska pusha den här veckan, Musky tankar och du går DPS? Ja, då har vi biskomp. Förutom enhancementen då som ni kickar. Nej, jag kommer väl troligen tanka när vi pushar. Jag har ju gjort rätt många keys nu som DPS, men de har ju bara puggat. Ja, nej, jag är på att pusha i veckan. Vänster. Vänsterpartist, ja visst. The very routen. We'll see how this goes. Can I get my ass handed to me? Very route. Interrupt. New. Ingen sang min så roligt. New. High stacks. Det är nice inte Ja, chilla. Darkness nu. Ingen viktig dog. I got soul bursted and bursting. Hade både dotten och höga stacks Ja. bursting. Det gick fort. Eller one heal. Ja, det var en liten extend där med dottern. Var lite svårt. Men jag var tvungen att få min primordial wave, så det var 100% inte mitt fel. Men Move. Interrupt. kunde jag hade spelat snabbare också. Move. Hade jag fått bort dottern. Oopsie daisy. Jag fuckade upp min timing där. Det är därför jag gillar gå det här hållet så jävla. Nej, jag hatar den där jävla soul echo skiten som är det. I mistimed my soul echo. I thought I had one more sec to stand in it before I needed to move. I didn't. Jävlar, jag ser fram emot att dra en Interrupt. kEyZ proc och så Ember Soul och så bara göra en minute DPS. Jag med då. Är Ember Soul något bra för enhancement? Nej. Alltså det beror ju på, den är ju bra om du använder den för specifika saker. Typ, ja men den här damage champen eller roots eller whatever. Men överlag så finns det bättre trinkets. Man har inte riktigt någon burst wind då. Så jag förstått det. Inte på samma sätt. Jag är lite seg här. Ge mig en sekund. Nu så.
När du kan trycka rätt mycket burst Moving. med trinketen. Men det är mer det att vi tycker om stats så jävla mycket och tappa hasten är lite runk. Move. Ja, det passar inte riktigt för enhancement burst, men alltså ser det hela tiden så. Nej. Frontal. Ah. Ads. Men jag menar, skulle jag ha den så skulle jag nog spela den på någon fight här och där. Men det är inget som är såhär, ja jag måste ha den. Jag vill ha Firak-trinketen. Same. Jag tänker på en på soling plus det. The bees knees. Oh nej, we are gonna dö. Oh nej. Jävla mycket damage du tar ner. Ja, men Firak-trinket är så att den simmar sämre än de andra trinketsen. Men har du RNG på din sida så är den fett mycket bättre. Det har ju variance. Så. Ja, men det är så, jag kommer inte ta den för någon i guildet för det finns betydligt mer suitable classes än enhancement för det. Och DH så... Ja, inte Cerula, men andra DHs. Vadå, det är ju starktrinket, what do you mean? Det finns fan en risk att jag ska ha tanktrinketen. 5 plus. Troligen spelat den trinketen på 4 to be honest. Den Rob. bossen gör ju fan inte damage. Let's see if we can get some. Den gör damage på alla, det är typ den bossen som gör damage på alla andra och sen så bara slår den oss tanks och typ ingenting. Nu har vi inte varit i P3 än direkt, men det kändes inte så farligt som jag trodde det skulle vara där. Sluta dö då, hela tiden, varje pull. Jag tror inte jag har dött än. Inte jag heller. Progress. Jag har aldrig dött på den fighten. En uncapped AOE kommer in här. Så. Ah, nu trycker vi. Så many stacks! Ja, men det är jag en... Optimalt där alltså. The uncapped AOE. Lifesteal! Thank you nu. Han kom. Vadå uncapped AOE? Det går skitbra. Ja, det går skitbra. Det är bra. Jag kommer någon gång. Du blastar priotaget. Det är det man får intala sig själv som en enhancement. Det kändes precis som jag var tank där mitt HP fluxerade lika mycket som när jag körde venues. Frontal. Aggro. Crowd control. Dispel. AOE. Frontal. Dispel. Crowd control. Frontal. Shockwave. Fan vad skönt det är att inte säga längre. Det är fan Ja. Den blöder inte. Springer inte iväg från min glaive tempest liksom. Spring inte iväg från mig. Nu kör vi. Crowd control. Frontal. Shockwave. AOE. Crowd Frontal. control. Jag har ingen CD som kan inte säga. AOE. Crowd control. Frontal. Ja men, Kaosnick genom så länge. Jag lägger dark trees. AOE. Frontal. Alltså alla targetar mig med allt. AOE. Jag bara... Control. Jag måste gömma Every single shoot. Shoot. har I du got se? so many shooties. Crowd Ja, control. jag har druckit CR. Kan du heala upp med en gång? Ja, jag releasar ju direkt. Jag skulle bara bett om sig. Crowd control. Oh, ah. Jag I was hoping to live. Crowd control. Jag skulle vågat snabbare. Fan! Kan någon påminna mig att köpa health pots eller? Plus, I keep dying because I think I have health pot but I've run out. Love you guy, my guy made me play enhancements at start of Dragonflight. Appreciate it. I hope you're enjoying it. Let's go! Shit! Det var ju dumt. Crowd control. Hade jag haft alla serier som gick in i det här packet, då var det detta jag hade 0.
Crowd control. Frontal. Jag fick bara 6 fucking shoots i rad. Det skulle ni tänka på. Ja, How? det låter som vårat problem. Eller det är inte mitt problem. Crowd control. Jag skyller på Hunter, för hade Hunter inte stått i frontalen så hade jag inte behövt fokusera hela honom. Då hade Jag tror inte du hade kunnat behövt grafta, det ändå. Jag har inte stund till den här lifedansen. Frontal. Då hade ingen dött. Jag sa. Jag kunde ju inte heller DPSa något för jag stod bara healing searcha mig själv. Och du pumpar Wings 210k overall. Fy fan. Jajamän. Jag har ju dött varenda pull istället. Mot proffs. Alltså kan de sluta targeta mig eller? Frontal. Det är också DPS. Vad fan. Frontal. Vi fokuserar på random targets. Frontal. Jag får ju ett litet ljud så fort de targetar mig och den bara pew, 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 pew. Jag äter upp min fucking earth shield. Wee. Jag tror jag fan har högst uptime i världen på earth shield. Han använder I den en hela gång. världen. Ja. Mer än alla andra. Helt crazy. Ja, men den är ju typ som att ha en 6/8% DR. Men inte riktigt eftersom det inte är en DR. Den skulle vi långt med. Liksom bara en passive note. Rättlig bile, just live everything. Pretty much. Var inte du sånt dungeon-paket, Stanky? Nej. Tänkte du hade ingen save på chargen? Jag har inget dungeon-paket heller. Jag tror det är Ja. Frontal. säger. De här Ja, snubbarna det kanske det är. pushar. Jag hade för mig det var... Jag skulle behöva ett dungeon-paket. Det är ofta jag tänker såhär, fan. Och det är den här skölden på fall typ. Hur mycket har vi kvar? Ja. Mm. Jag kör ju med Nows Weakross för Dungeons. Ja. Tycker de är nice. Och då betala bara. Jag betalar en gång per season. För då uppdaterar jag dem liksom så startar av säsong subbar jag för en månad. Han åker igen med Prime också, det är inte så farligt, I guess. Det hade varit en sak om UIn slutade funka och sluta subba. Jag tror det är på bossen, Stanky. Åh nej! Jag kan lätt betala 40 kronor i månaden till Robin. Robin, first name base. Ja, men det får man när man subbar. Jag och Robin vet du, vi är Go way back. homies. Jag har bara en interaction med Now och det var när jag försökte lära honom om hans UI. Okay. För jag visste inte att det var han som var Now. Nej. Så han kommenterade på någon grej och det är så här cool UI och jag bara du kan få den härifrån. Sen när jag du vet lärde mig vem det var så det var inte alls att jag satt och cringeade. CC control. Varför kommer vi dö här? Watch your step. Det här borde vi CC blandas. control. Ja men det kan vi väl göra. Bloodlust control. Det High är för stats. sent, det är redan dragit CC av mina control. numbers. Jag har inte. Crowd CC. control. Åh nej, fuck. Shockwave. High Misslyckade stats. min bubbla. Åh! Bra, döda dem på. Bra. Nu kommer jag dö! Nu kommer jag dö! Man, I wasn't prepared. It was gonna pull literally everything. Man, I love uncapped AoE. Alltså helvete. De här jävla snurrarna! God! De bara snurrar efter mig. Det är bara boppa. I stenbocken. Det är bara boppa Sarula. Ja, jag drog ju nedwalkern så det är dött av alla bursting stacks vi fick. Vad dog du? Nej. Vad fan, vart tror du vägen Stanky? Gick du bak och heala bara lite behind? Ja, jag gick bak, sen dog alla och sen sprängdes jag. Jaha. Du måste ha Nej, jag blivit trodde du träffad av undvek, en... bursting bara. Vad heter det? Han snurr också. Snurr ja. Jag Ja. skulle precis beställa dig och då tog det typ chunk på. Hejo, sovos!
Det är en så jävla enhancement-friendly dungeon. Mhm. Och sen så fort man kör den här med en DH, man du vet såhär, ja men ni har ju bra AOE. Ja men vi nerfade, vi har inte bra AOE längre. True. Managed to get Smolder on to 42% on the first evening. It's not bad. I interrupted a bat. That's bad. Buff. Fixate. Interrupt. Because it's a matter of getting used to mechanics. I mean, first time we got to the very last, like, enrage portion of the fight, we killed it. Like, last intermission. So just, you know, being able to die to enrage is... If you're at that point, you're pretty good. But it was just, you know, a matter of people baiting correctly and doing the mythic mechanic, the Raging Inferno, correctly. The rest is... Så jävla engaging att spela tank. Man sitter och klickar på knappen. Yeah, like you said, the rest is just getting used to mechanic. Jättespännande. Om man överlever, då är det inte så spännande alls. Du måste ju tracka ditt fyr. Ja, just det. Fan. Inte engaging ju. Fan, alltså, jag tycker det är jävligt mycket grejer som går igenom dock när du säger på det viset. Det är det som är tanken, du ska inte gå något igenom det. Det är ditt jobb. Nej, det är, Vad proffs. jag dör ju inte, så det är inte viktigt. Okej, jag ska tänka så senare. Jag ska komma ihåg. Knocking back. Den där kommer jag inte glömma på torka. Biggest issue is dropping the healing debuff while dodging tornadoes. Yeah, I can see that. I mean, depends on what strat you do. We had everyone stack up with it and stutter step as a group with the healing absorb to dodge like towards where we want to bait. So that made it kind of simple a lot of the time. But yeah, it's scary and you're gonna get hit by waves. Most of the time as enhancement, I just try to expect that I might get hit by a wave, so I was always prepared to healing surge myself. Do you ever come to a part in your rotation where you have 10 Hellstrom, 10 Maelstrom, and Hot Hand proc, and what would you prio in that? I would first spend, then I would Lava Lash, then I would Frost Shock. Watch your step. Watch your step, it's... Watch your step. 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 High stacks. Nice extend. One heal! Fina darknesses så vi lägger av en 9. All for you. God lök. God lök. I mean, if you do check like my enhancement POV from that video or my raid guide on it, you can see how we do it. Den där måste du dodga sen, Stank. Man kan träffa dig. Det kan vara så att jag är halvfokuserad och pratar med streamen. Jag har bara sagt det för det där. Ja. Ja, det vet jag. Well, then your RL will just have to deal with that. Like, I get it. People are very wary of changing stuff, but shouldn't be. It's kind of what the last percentages are all about. Like, the min-maxing is about doing those changes that might make it more consistent or might net you more damage or whatever. Okej, Stanky, lugna dig.
Jag måste padda. Jag måste ta Watch your igen step. overallen. Keep moving. Mhm. Ja, jag ska trycka. När nästa swarm kommer, då är det min tur. Åh, ska han trycka svärmen? Mm. Jag kommer tappa mitt force. Safe now. Det var close. Add. Ja just det, man kan ju tappa den. AOE. Ja, det var typ en sekund där. Det var... Ja, fan, jag råkar metalipa. Ja, min pad. Ja, det var därför det inte kom någon. Jag bara, fan tog den vägen? Fan. Fy fan, du suger Sarula. Fy fan vad dålig du är. Egentligen var det ju Oh, vilket svin du är. AOE. No padding allowed. No pad. No loot for me. Jag får fucking boppa mig så jag inte ska luta lådan. Vad är det? If Liquid can do it this way, then so can we. I mean, I know that thinking. But it's like when we're progging something like Tendril or Firak, like 200 pulls into Tendril, we were still talking like, okay, what the fuck can we change to make it more consistent? What can we change to do more damage? And then we might do some, you know, big change just because it will be better. Like, sure, for a pull or two, it might be sketchy as fuck, but if you plan to be there for 200-300 pulls, Jag vill fixa kaffe. doing that is good. Jag ska också hämta kaffe. Då är vi. Ska du get coffee? DPS från gilden och lite roligt. Jag kör lite full DP, eller full guild ja. Mm. Det borde inte vara så svårt att ragga upp någon. Fan, jag fick ut rätt mycket ragefire där, men så... Vilken pull var... Eller det kan man inte se på det viset. Jag kommer ihåg Tobbe. Vilken pull snackar du om? Nej, men jag menar den stora. Jag glömde kolla hur mycket min ragefire gjorde på den stora i korridoren. Du gjorde ju typ 1,2 mille. Och Ragefire är kanske 30% av det eller något. Jag tror det är mer. På en sån stor pull är ragefire typ hela min damage. Ja. Jag fick ju in en som var fullstackad med all min mastery, så jag fick komma upp på en 300k smäll och den kan ju krita. Hello, liksom, I'm på allt. back. Är det uncapped eller? Ja. Det är därför det är så jävla broken. Ja, det är ju ragefire som gör att vi har så hög damage. Vad är Deos broken? Det har jag inte märkt. Det är därför man är så ledsen precis när om packet, man säger typ att de är på typ 10%, man har 3 sekunder kvar på ragefire innan den smäller och man bara nej. Du vet ju att den där när de smäller dem på 5% och gör 36 miljoner, det är high value i den damagen. Ja. Det är fun damn. Det är det. Men sånt som får inte jag. Mycket av det har damage är bara pad. Typ, om man tittar på Firak damage till exempel, hur mycket av deras damage är på Screaming Souls? Det är liksom... Jo, men alltså så det är ganska skönt om de dör så fort som de gör just nu. Swap my beat. Just nu har jag... Som de dör just nu kan jag solo CC. De hade de dött typ 2-3 sekunder senare. Det var bara hjälp liksom. Ja, Nej. alltså, jag säger ju, det är inte dåligt att DHs gör damage på dem. Vi säger bara att liksom, deras damage är mest på dem. Mm. Och det är ju bara hur de är designade liksom. Det är ingenting mer med det. Men det är därför man predikar, eller jag i alla fall, ofta om enhancement på vissa bossfighter. Tar det oss på Firak så är vi helt fucking insane. Men det är ju bara för att det är alltså färre targets och de stora targetsen är hög prio. Hade det varit att alla Screaming Souls hade pissmycket HP och de behövde dö och du vet, det tog ett tag att döda dem, då hade enhancement inte haft en fucking clue. Crab versus Sandglass, unsure, both works. Den gör väl damage? Vilken sa du? Chain Lightning. Nej, inte om du inte späckar för det. Det gjorde väl damage förra season. Eller season 1 kanske det var. Alltså den gör, i season 2 gjorde den lite damage för man fick det genom tieren, men så som talent treet är så späckar du ju inte in i Crashing Storm, så att den hoppar ju bara till 3 targets och gör 40% mindre damage om du inte späckar in i det.
Det är, ja, det är en riktigt banger ability har jag. 5 targets om du späckar in det. Ooh. Yeah, pretty much what someone says. Depends on what stat you miss the most. I kind of don't want either of them because I have high haste mastery. I'm just trying it out a bit. Men kollar man till exempel Burning Colossus Damage eller Shadow Colossus så är jag relativt säker att jag ligger above and beyond. Men det är väl Shao som ligger före dig, tror jag. Jag tror inte Shao ligger före mig. Den pullen jag tittade och Shao före, men det var bara en pull jag ville. Yeah. Shao gör inte jättemycket damage för dem, vad jag har sett. Men jag har ju puls där jag gör liksom 10 miljoner till första burningen. Och vi tänker på också att om han drar CDs in i Colossus så kommer han göra mer damage än de flesta. För att de drar damage in i boss. I would consider swapping out crab if I got another trinket from vault, but my crab is 489. I have 483 crab and I got this today at 489, so I think for me this is gonna be better than crab. Ja, men det är så jävla typiskt. Det är så typiskt. Men det var ju ännu bättre, det var ju så jävla bra i Legion när de hade class eller tanktrinket och det, alltså alla de där Amantull. Och du bara såg alla jävla LFR-raiders och alts med den och den var ju giga fucking rare. Ja, jag kommer ihåg det. Neos jävla Hunter hade den. Ja, den var ju... Och kolla, det var så tråkigt när man ville logga som tank. För kollar man liksom topp 10, de hade den trinketen. Det var literally not doable. Du kunde inte slå dem om du inte hade trinketen. Det var ju inte så kul att logga för tieret heller. Det var ju bara krittade på beacon pull eller inte, då vet de om du kunde få en logg eller inte. Don't ever run Signet in keys. I mean, I still believe in the Signet, but it has to be specific keys and you have to play around it. Because if you can keep it up for most of a dungeon, it will slap tremendously. But anytime you drop the stacks, you're fucked. But if you have a dungeon like a Taldasar on Tyrannical, and you make a pull pattern around, you know, never leaving combat. På Burning Colossus gjorde han... Dansa var 2 med 138 och Stank gjorde 173. Det är under alla puls då. Ja. Hur ligger Dark Colossus från nu? Det är fortfarande Stank i... Fast där är Nordén näst högst. Han ligger bara... There's a farmable toy to keep the stacks up? Actually, I did not know that. Might have to play around with that. What toy? Fucking Wings. Han gör... Vad är det? 60 miljoner mindre på en Stank. Wings, fan. Warren Doll. Fast det gjorde rätt mycket på Bird. Actually, did not know about that. I gotta check that out later. I like shit like that. But it's mainly for Tyrannical Week, because I remember I played it in a couple of keys when I could have, you know, 15 stacks up. And then it pumped, but I also have mythic signets. Ja, det ligger fan etta. Jajamän. Fan stor. Den enda rätt pallen. Det ligger bara in damage i det viktiga. Wings ligger etta och han ligger före alla andra med 6 miljoner. Sen kommer Imba på 73 och Stanky på 76. På vilken vad? På bara boss damage. Pure boss damage. Ja, kom tillbaka när P3 är klart. Ja, men detta var den vi kom längst till 32% av. Ja. Nej, jag kommer ju pumpa rätt mycket i P3 också. Men sen... allt beror ju på vad man vill pivota min damage som jag snackade med Dans om igår. Jag kan dra den där 10 millibursten in i Burning, jag kan dra den in i bossen, eller jag kan dra den in i Dark Colossus liksom. Yeah. Varies good till your normal. Yeah, but you mostly chain pull anyway, so you don't need it every time. No, exactly. Skulle vi köra någon key till, eller? Kan man fråga? Ja, mitt kaffe är klart nu. What are we vote season 1, 2 or season 3? For me, personally, and I hope every single SHaMaN, but I'm not gonna tell people, I might. Season 3, current tier. Above and beyond better, in my opinion. Vi kör kEyZ bara. Kör kEyZ. Jag kissar lite. Har vi någon rolig key i partyt eller? Dra helst inte ner min. Nej, jag behöver inte. Nej, inte jag. Jag bara tänkte om jag hade någon så är jag rolig. Dominara svarar inte. En skit då. Ja, bara hitta någon random key. Kan ni ta en som inte är uncapped AOE genom hela? Nej tack. Vilken key kör vi? Eller punk och hoppar in i en pugg eller?
Jag bara... Bara hitta en mankey. Ja, kolla Barry. Hur många dekos är det? Ska vi säga? 1, 2, 3, 4, 5 dekos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 warriors. 1, 2, 3, 4, 5, I'm probably gonna 6, repeat it 100 times, but season alltså. 1 tier is not good for enhancement anymore. We got plenty of talent tree reworks. Så säg ingen uncapped, han bara Everbloom. Ja, men Eller är det. fan. Ja, det måste det vara när man har en AOE. Yeah, season 1 bonus is completely Alltså, irrelevant with the changes made to the spec, exactly. Det var fan, han kollade på den mätaren och det var så mycket kuk han fick. Han bara nej. Jag dog ju också en hel del och det var ju Nias fel. True. Yeah, and season 2 was poop gameplay-wise, big agree. Like, I was so annoyed at that tier with the whole chain lightning shenanigans. Sure, they fixed it to some degree, but they fixed it by nerfing it. So, you know, if they tune it around chain lightning slapping harder, we're gonna have to do that on single. Nah, pass. Like, pure gameplay-wise and fun-wise, this tier. The only down part of this one is that it's slightly worse for Storm. That being said, it doesn't matter what tier you pick. If it's tier 1 or season 1, 2, or 3, Storm will still be worse than Elementalist. It's just with season 3, Elementalist will be in a better spot. Yeah, season 3 is a freaking bomb. Season 3 tier needs to be a talent in War Within. I don't know how they're gonna manage it, but it's the most fun I've had playing around that shit. So good. Season 1 would actually lock us into Storm, probably, but I still think, depending on fight design, you would play Elementalist on a lot of raid fights and in M+. Because as soon as it's adds, Elementalist will win. Vilken körde vi? Dark Heart. Dark Fart. Storm PvP Giga Fun. I haven't tried it. Random get one-shot noob moments. I was thinking of doing a, you know, I never PvP, I never do arena, so I was like, maybe I should solo queue arena, see what happens. Season 2 is the best set for both builds, but who wants that? I mean, it's the best for both builds by being boring and annoying to play with. But yeah, I really hope Season 3 wins. Jag har ingen av trinket som jag vill ha på DPS egentligen. Jag vill ha Pips och Ashes. Jag vill ha Firak-trinketen. Tank-trinketen. Den är viktig för dig, ja. Jag har hört att den ska vara decent i M+ för den här. Kan du länka den trinketen? Fuck det där. 2 shamans, other one is season 2 geared and I can't play that tier set for the love of God. Right? Nej, jag vill inte ha någon jävla tankdrinket. Jag kör ju full DPS. Ja, nej, skulle den droppa då så ska jag fan försöka nå den. Den gör ungefär runt, jag beroende på key, men den brukar ligga mellan 15 och 17 miljoner damage. Det blir vad jag gör på hela kill. 4, 3, 2, 1. In the office today, so I can't access Twitch, but I can access YouTube, so thanks for the simulcast. You're very welcome. I'm trying to remember that it exists. Imagine having played Season 3 Elementalist and wanting to go back to Storm. I mean, each to their own, but yeah, I agree. Bloodlust. AoE. Debuff. Okay. Ads. They were... De var inte stackade. Min flameshock vill inte sprida sig. Det är svårt att stacka upp det här packet alltså. Ja. Jag hatar allt. Ja. Det var inte alls jag som one-shot, eller dödar alltid med Primordial. I love Season 3 tier, that's what I like to hear. Hela value.
Charging. Move. Dodge. Man, I really haven't mastered the skill of talking and playing enhancement well. I do either or. I can talk well or I can play enhancement well. Can't do both. So whenever I try to be, you know, slightly more active with chat while I'm doing keys, my performance just tanks. I guess that's a practice thing as well. As with everything. It's just like, if I play Beam Hunter, I can do my rotation flawlessly, I'll tell you that. Jag kan play enhancement, bro. Och det här är en pull. Jajamän. Jag är lite av en pullare. Debuff. Interrupt. Debuff. Okej. Ja, du ser det på poison cleansing. Ja, det hade... Good poison cleanse. Rep. Men om du måste välja en, välj enhancement, SHAMAN. Ja, jag var... tror jag de spelade Up the mask dream. i sam... Nej, vänta. Det var innan. Jag vet inte vem jag spelade. Jag tror vi dödar björnarna. Ja, det kan vi göra. Ja, det poppar ju Jag, med, så jag har ingen pott ändå så. I hated Stormbuild so much I quit SHAMAN mostly for season 2 and played a Red Paladin instead. Again, I can see that. It really isn't for everyone. Like, I like Storm. I just didn't like having to play that and only that. For raids. AOE. Det var inte mycket ståplats alltså. Nej. AOE. Because it does get stale fast, especially from a progression standpoint where, you know, you really want to do your most DPS because you're progging a boss and then every other pull RNG just fucks you over. A blue parse and an orange parse be procs, yeah. Move. Spark, varför stannar han för? Han gör det. I've also been thinking, speaking of something entirely different, but I've been thinking about making a video either as... Run away. Nej, spring åt sidan. Hold on. Get back to it. Du AOE under nästa eller Stank? Våga väga AOE-stunds. Okej. Det är en global. Jag gjorde det där ju. Ads. Så det inte fint om du gjorde Run med det. away. De dödar inte de här. Run away. Fuck vad jobbig storming är på den här bossen. This fight was too hard to talk at the same time. You get charged in the face, I feel. Stank. Det här är läskigt. Run away. Move. Ads. 0 immolation artbox under hela fighten. Ja. Okej. Didn't get my last primordial wave off. No, I'm working on some raid videos for enhancement for Mythic Amir Drasil. But I was also considering making videos like how to min-max your damage as melee or min-max your damage as enhancement overall, because there's a lot of things to it than just doing your rotation, like positioning and uptime and cooldown usage. And how I plan and think when it comes to those kinds of things. Svamparna ska vara inga. Yes, absolutely. Post that video now. Now I was thinking about it while doing Firak prog, because there's a lot of moments where, you know, I time my spirit walk or shit like that to not lose
any uptime on boss, and like that makes a massive difference in your damage, because enhancement will lose so much damage whenever they're not auto hitting anything or hitting anything. Because everything is proc based, our cooldown reduction is proc and spending based. Jajamän. I'm gonna die. Jag har en nej, jag har en i hjärtat. Vad fan. Jag trodde du pratade med mig. Jag blev glad en sekund där. Ni har ju fått den. Sitter du och Fick ni ner den? Ni har. Watch your step. Men Nias, du ska inte ge bort det så Du ska lätt! inte ge Fan! bort det så jävla snabbt. Ja, vad fan, alltså jag sitter här och blir bara, oj vad bra, oj. Alltså, nej. Det spelar väl ingen roll om jag får den, kommer jag inte använda den ändå. Men det är det som är roligt. That's not what I need. I'll try and get a move on with it then. På 4 och så soppar du emellan vapnen. Det Så var att ju vad du man bara gjorde använder med... Jag har sett att de gör det. Ja, jag har sett att Holy Paladins gör det i kEyZ currently som jag fått lägga om. Watch De your soppar ju step. så när de får effekten så använder de den liksom. Ja, en typ 20 Ja, ja. fuck den här jävla dry... Okej, jag bubblar bara och tar det. Fuck it. Fan vilken jobbig dryad. Nej, alltså även jag såg någon som gjorde typ en 27 eller 28 liksom på Watch Alltså. your som hade step. swappat den. Ja. Ja, jag såg Dryne gjorde det i en 20 typ. Måste man ju ha den. Då måste man ju ha den först. Men kan man swappa och få marken på alla och sen bara swappa av den? För det är ju hur broken som helst. High Den stats. skadar ju så jävla mycket så inte sant. And Alltså jag antar du kan göra det. Dottern är ju inte försvinna bara för att du... Right? Det är ju vissa grejer som gör det. I'm reading chat and playing dungeons at the same time. Jag tror inte Taking the du kan- great enhancement playstyle and dumbing it down to testa one idag. button spam. It's like having a high-powered gaming PC and only playing Roblox. Hey. To be fair, I've never played Roblox, but I know what it Jag är is. så jävla säker på att du kommer få den. Inte vi kommer få den. Jag är själv Det säker på att ni känns- inte kommer få den. Det känns inte bra i magen liksom. Det är Nej så men här- alltså om min bästa kompis Robin fick den häromdagen, då kommer jag på den idag. Jag och min polare Robin, ni kanske inte vet vem Ja. det är. Now. Han skrev direkt till dig bara. Ja. Kolla det Ja, jag jag bara... bara- Käre bror, bästa vän, Bäste nya. skolkamrat. Han taggar mig i ett Facebook-status. Mm. Jag kommer bli Han är kul. big på Facebook. Förlåt. Ja. Ja, exakt. Där nu Där hemma. han hänger. Interrupt. Och det där bältet jag fick måste ändå vara ganska bra för disk. Interrupt. Disk. Och diska. Vad fan sitter du och spelar disk för? Jag gör det på min präst. Jag vill bara Tror det ha inte. några Jag tänkte pugga lite high keys. Which add-on you use to make your damage pop like that? It's called nameplate scrolling combat text. Nameplate Jag SCT. tror det är bara det, disk och typ Mistweaver jag tyckt var som något interesting. Knock. Men jag är redan Sun King-mästaren så att jag behöver inte spela Mistweaver. Jag tror, hade du gått in som missweaver hade du ju tajmat alla 35 direkt. Ja. Det är solo. Mm. Du vill inte ens någon hjälp. Bara healar ihjäl alla bossar nu. Frontal. Mm. Du vet här det där jävla Stop näcket jag taking har. my fucking pratat om. roots. Sluta ta mina Jävlar. rötter. För fan. Ads. Alltså, jävla- Röv. Boomkin. Jag fick Boomkin det is taking my roots. Fucking bastard. Gröt. Men det är en signet där också. Oh. På HC. Och den hade ju varit väldigt bra i... Jag tror inte jag borde ta näcket regardless. Även fast ni har för att jag har gloves också. Gloves hade varit bättre än enemies. Jag vill aldrig köra DOT med en Boomkin alltså. Hade han jävla... Det är jag som freedamar och tar bort dem. Ads. Jag ser de blir ner DPSade av Watch your Boomkinen. step. Knock. Ni här kör vi fortfarande HC, vet du det? Sista Tror bossarna. jag kommer inte ihåg vad de skrev. Mm. Jag tror att vi skulle göra det den här veckan, men det var sista veckan kanske. So it's the talents for every boss. Ish. But I'm working on raid guides. They should be out in a couple of days for every boss up to Farak at least. Although it will be mythic focused, but it will work in heroic as well. A lot of it.
Unless there's, you know, like mythic only ads or something. Oh! Avoid. Åh nej. Jag har inte Darkness uppe så good luck boys. Jaha. Stanky. Easy. Jag bara healar lite med AG, vet du. Interrupt. Vi drar bara den här Furen också. Alltså vi inte sitter där med Jag tror inte väl behövs pixel det. nere. Va? Det är det bästaste. Moped! Dodge. Bägge gick på mig, jag kickade den ena och den andra gick igenom. Pinsamt. Det är att dö i en 20 We alltså. can pad the balls. Det är så när paladintanken inte kickar. Stanky på level. Vad fan. Jag resa bara, fuck it. Ja. Combat resa för fan. Ha lite välps nu. Ja. Frontal. See if we can get some more pad. So big. They're gonna die though. Den här boomkillen Starfaller kommer upp. Ja, det är han. Vad kan jag göra? AOE. Det är det jag sa, han gillar det där med mina roots det igen. Frontal. För att det är valuable damage. Keep Push. moving. AOE. Frontal. I mean, ideally for this fight, you just want a constant surge of whelplings from the tank and you can burn it down real fucking fast. Ja, jag var inte superhot på Rogan. Nu ska vi se. I've never played Roblox either, but I have an 8 and a 9-year-old, so I know all about it, and as a result, I've spent a lot of money on it. Yeah, I wonder, I fear whatever will be the cool thing when my kid grows up. Gotta go fast. Det går fast. Den gjorde damage. Massa grejer som går igenom när man inte har silence heal så jag inte vet riktigt vad de gör. Det är bara massa ursäkter Tobbe. Ja, det är väl mer fucking kicka wings. Fan. Ska vi titta på overall inch också? Ja jävlar, jag lägger mer än dubbelt vad du gör. Jag hoppas det, då är fan mer än 3-dubbla mina kicks. Ja, ursäkter. Ursäkter. Boom, boom, boom. Go wings, boom. go. Ja, vad fan fick du? Fan... Boppar du med eller? Nej? Nej. Nej, jag fick den. Varför blev alla nameplates röda för? För jag hade Earthfell uppe.
Jaha, ja. Det är nog man blir beta-roll på gång. Ja. Man får full panik att man tappat agro på allting och bara... Ja, Ja. okej. Bloodlust. Stack. Jag tror socket är fan. Vad tog du en socket? What is this? Det är hon. Jag No har, way. jag har ju redan full socket för det. What the fuck? Jag säger det, fan bring fucking tertiary stats till Great Vault. Det är det vi behöver. Hon hade ju kunnat fått så mycket bra. Ja, men tänk dig, istället för att plocka din 19:e socket så kunde du plocka Voidens eller Leech och sätta på vilket item som helst. Hade inte det varit trevligt? Jo. Och hade gynnat alla som tycker om att pusha M+ och är fullt gearade. Det var lite Kanske idé, det är- det här med. Och nu får vi se det. Let's go. Pumpa då! Pumpa! Den jävla Monkey Bolten är inte... De har fixat det här Ja, bakom med riktigt. 51 miljoner grejer här för. Jesus Kristus. Swirls! Så här många swirls har inte vi fått förut. I refuse to escape! But he did escape. Wanna want a chest guard? Du slog nästan druiden. Oh, sorry, I missed what you wrote there in the Sharu. Would you ever use Kata Signet brand for M+ or only single target? Single target. You can play it in M+, and I feel craft that it might be the play if you play around it, and you know specific keys, but it's not something I would recommend. Smolderon Skip Surg. Skippity skippity, scoopity scoopity. Ja, jag ska nog skippa keys, crafta lite bajs och sen dra mig. Mm. Har vi någon som kan crafta cloth? Kan du ju crafta back nya? Olla jag kan annars. Tror ni jag gick aff? Kan jag göra? Ja, ner gick afk. Den jäveln. Ja, men ty för keys. Ty. Ty. There we go. No, there's no Swedish shatter. If it lags out now, though, that I went to Aldrak, and sometimes it does. I still wonder why. I legitimately can start streaming in Valdraken and everything just starts lagging to craziness. We need Dracothist and Resonant Crystal. Dracotyst. You're so cheap. These, right? Yeah. Think we got it. Okay. Okay. I'm gonna do, I actually need to do a recording of, Mythic Narkill. Narkill? That's a band. Gnarl Root. For the third time. Because the first one didn't record, the second one got recorded weird, and the third one I'm hoping is the charm. So I'm gonna do that in a bit, but I'll do it on stream.
get to hear it and see it. Here we have the aspect. Right, and then we had to do some Simmeruni because I want to see there is a possibility that I want crit and verse on it, but there's also a possibility that I want crit and mastery on it. Now I'm gonna do the weird thing. That is Simyausa. Simmeruru. We get to see behind the scenes on video. I mean, ish, yeah. I've been trying to do when I started this season, like my dungeon guides I've done on stream, enhancement dungeon guides. So I figured I'd do the same with raid guides and probably more content in the future, once I get more used to it. Right, simming, brain. Work, brain, work! No, that's wrong. They're like this, and you can watch the fun happen here when I sim. So much fun. It's very interesting to sim. Yeah. Okay, so we start with verse crit. Preferred gem. Doesn't matter because I'm not gonna have a gem in it because I'm simming the clock. Just do that. Get the fuck out my house! Good leg day. Yeah, just gonna wait for this sim and then we'll do the gnarl route recording. At least in my case, and I believe in some others, please include things in your guides like those worst case scenarios, like having everything proc at the same time with everything up. I mean, I can do that. Everything is a matter of how you explain it, because sometimes I think something I've explained makes sense, but you know, for the broad mass of viewer, it might not make sense. It's always a struggle with that. Because, for example, if in my head, if I say, always spend first, then generate, then in my head, that's clear that if you have everything proc, your first priority is always to spend and then to generate. But it might not be, you know, obvious for someone else. Sim faster, dang it! Sim faster! What? This makes absolutely zero sense, this sim. Because I've simmed it the wrong way, I'm fairly sure. Let's do that again. Yeah, because I had it in Dungeon Slice. I was like, what in the actual... Yeah, it makes sense. Now it makes sense. Now it makes sense. And we wait some more, but I can craft my crest. Because according to that, it wanted me to, you know, skip my 489 Thorn Collar and craft a 486 weapon instead. Which makes sense for M+, because, yeah, Thorn Collar isn't that great for M+, unless you're going for, like, boss damage on High Tyrannical. But it is really good for raid. Then we will do the crafting... I mean, crafted gear, generally, I could probably make a video going over that topic again. But generally, outside of the first 2 crafts of a new season, it kind of doesn't matter what you craft. What you craft should be filler. Like where you need an upgrade, kinda. So for me, for example, oh, I have this 483 ring and I didn't have a good ring here. I craft a ring. I've solved the ring problem.
Does it mean this is the best string? No. If I can get a 489 with a socket, it's gonna be better. So this is by no means BIS. But for me, with my current gear, it was one of the best upgrades I could get. Same thing right now. I'm gonna craft a 486 cloak. 486 cloak is not the best in slot because there are 489 cloaks. So those would be better, but I do not have one. So crafting a cloak will be the biggest upgrade. Etc, etc, etc. Then when it comes to the embellishments, it's kinda, if you have sockets, like a lot of sockets or full socket, Lariat is gonna be really good, and Lariat is good for both AoE and single target. Otherwise, you probably craft Shadow Flame Patch on like a cloak or something. Or you can do, where do we have it? Instead of Lariat, you can also play this one. I do not remember what it's called. The fist damage proc on weapon. But both this one and Shadow Flame is predominantly for single target, so they don't scale well in AoE. That's what Lariat does. But if you don't have sockets, then Lariat is no good. And Adaptive Bracer, Adaptive Dracothist Arm Guards is pretty much locked in. I mean, for me, it's BIS because Flavor Pocket. True, true, true. I wouldn't look into stat percentages in that way. It's easy for people to go like, oh, we're getting diminishing return at 88% mastery. I should not be there. But it's not that simple, because overcapping mastery could still be more valuable depending on your other gear stats. So that's why simming is always the best way to go. Like, for me, since I have very high mastery now, it wanted me to, for example, enchant my rings with crit instead of mastery. And I have high haste, so I don't need that either. So the sim told me, enchant crit and go mastery crit gems. If I had gone mastery enchant on these, I would be closer to overcapping. You know, same with all of these. This one I could technically change as well. I just CBA because it's such a minor difference, but I could change this to crit instead, or verse if I wanted to. So my biggest tip is just sim yourself. Okay, let's see here. Cloak, 660 DPS if I do the verse crit. I should have simmed two of them at the same time, but fuck it. And then we do mastery crit. Check that. 30% crit though, big boy. Yeah, with crit flask it's insane. My verse though is pretty small, boy. But I do take big dick damage from everything. Like I said earlier, if I were to push M+, I would swap my stats around, because then I want more verse. But for the raid, I don't really need it. You already forgotten my teachings? Blame the healer? Alright, add that cloak to... I mean, I had ish forgotten it, but it's more of a habitual thing. It hasn't become a habit. Yeah, that would make more sense. But yeah, I don't think I need to, because I'm fairly sure I'll just go crit verse on it. Because there's like no way verse wouldn't be valuable, and I don't need haste, I don't need mastery, so... I mean, I field crafted it, but it was correct. I love field crafting. The only thing I'll say about field crafting, though, is if you field craft, back it up with a sim afterwards. I'll write just small guide and DM on Discord. I mean, please do. My ADHD brain is just... yeah, ADHD. We can be here. Here is Purdy. Just need to fix a few things before we do the recording.
I mean, I may be, although my current point number is pretty nice. Pretty nice. Yeah, I'm upgrading the cloak, so possibly. I don't know if that will put me over, but I don't know if I wanna break that. It's like a loose DPS if it's not nice anymore. Man, I hate the fucking crafting gear. Borde ju du visa. Bum, bum, ba, bum, ba, bum. Okay, I think we're inching in on being ready. I have this one here, just gonna see so it doesn't fuck over the stream. It's done that before and just literally butchered the sound, so we'll see. Penis. 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 Seems to be working. These are important things to record. I like to do mad damage. I like to do mad damage. Sounds pretty hot, not gonna lie. Let's see here then. What else do we have? We have this. Gonna. Okay, so I think I'm inching in on getting ready. So I'm gonna do a recording of the Gnarlroot video. Gonna be pretty short though, because there's, you know, not too much to say about good old Gnarlroot. And yeah, let's record and not end stream. Let's start recording. And then we start recording here. And then we sound like a goat. No, we don't. Boom. Get to the start of the poll. Is nya over nya. Then we can do this because it'll be easier on editing. Because then I know where to start from. What's up everybody, another beautiful day in the Emerald Dream, and today we're taking a look at Mythic Gnarlroot as an enhancement shaman, going over footage from our first kill with some info about prog and potential farm tips. So starting off, I wanted to talk a little bit about the builds you can run for Gnarlroot. Most of us are running Crash Lightning and 1 point less in Elemental Assault just to get the extra Maelstrom generation from all the ads that spawns throughout the fight. But you can also opt away from it if you just want to smash boss and the priority ads, because you'll still do decent amount of AoE, but I do recommend running Crash Lightning on this. The extra Maelstrom is pretty damn tasty. Now as far as Primordial Wave goes, you can pretty much send it on cooldown and it will line up fairly well with the ads. Sometimes you might have to hold it for, you know, 2-3 seconds. Sometimes it comes up in the middle of the ad pack. Doesn't matter greatly, just want to set up for it. So my second Primordial Wave will come off cooldown right about now. You can see I just send it on boss, no problem. And then we get the bombs in 5 seconds, which will spawn the ads. So if my memory is correct, I'll get it a few seconds in. So as soon as the ads spawn, you can see I have 3 seconds left on Primordial Wave, so I start with Flame Shocking the big mythic ads, because I really want Flame Shock on them. Spread to the small ones, then Primordial Wave Lightning Bolt, preferably if you hit 6 stacks or 6 targets. Then I just focus down the treants, so I don't do any Chain Lightning shenanigans on these packs. And you'll see when they come out, I just Elemental Blast. So Flame Shock, spread it, Primordial Wave,
Crash Lightning, and then I focus Elemental Blast into the treants to make them die faster. When it's farm, you can pretty much just nuke Gnarlroot instead of them, they will still die. And if you want to try to pad, then you can swap Elemental Blast for Chain Lightning. But most of the time, the ads just die so damn fast. You'll probably get more value out of Elemental Blast. And that's going to be the same for each phase 1. Otherwise, if you get the bomb and you need to run out, Spirit Walk, try and cast something on boss as you're running out, and use a defensive if it gets sketchy. Same thing if you get targeted by the Blazing Pollen when the treants are out. You can also use or Flaming Sap. You can use a defensive as well. So hopping into intermission here, if there's any lashes left, just pad your heart away. You can even send Primordial Wave here. You'll have it back for the intermission. Now for the fire, I always try and Wind Rush. You know, help the party out. Or myself, I put Wind Rush in the roof there. But I project it down. For this, there's not much to it. I burn some roots, then I run back to get close to boss. Refresh Wind Fury Earth Shield as I go. I should be refreshing Earth Shield. I didn't. Lazy bastard. Then just Primordial Wave Nuke. Primordial Wave into Elemental Blast. Generate Maelstrom. Then you Lightning Bolt. And you'll still have the haste there. And then just prioritize trying to get out 10 stacked Elemental Blast. Pray that they crit. And do tasty damage. If you have any DPS trinkets, you should try and line it up with this. Like if you're playing Branch or something like that. Line it up with this phase. And that's pretty much it. It's just rinse, repeat after this. And then we save the recording.